La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hello everyone. Pleasure to be connected again. Welcome to this question and answer session for the second technical webinar on the UN Biodiversity Lab. The second technical webinar focused on advanced features of UN Biodiversity Lab and how you can use spatial data and maps to make conservation decisions and support NBSAP implementation. Because we know how important this training is to you, we made it available last week on the NBSAP forum, YouTube, and are providing you with the opportunity today to ask all your questions to our technical experts. My name is Diego Ochoa, Communications Specialist for the 6R project, and I will be your facilitator for this webinar. I am joined here today by Annie Bernig, UNDP Coordinator for the UN Biodiversity Lab, Martín Cadena, Technical Specialist for the 6R project, Marion Plank, Research Assistant for MapX with UN Environment, and Antonio Benvenuti, Data Officer for MapX at GRID Geneva. In the second technical webinar, we focused on using UN Biodiversity Lab tools to make maps that can help report on the Aichi biodiversity targets and make conservation decisions. We discussed the benefits and drawbacks of using the global and national datasets that are available through the UN Biodiversity Lab. We also worked together to create simple maps that will help you to report on ABTs 5, 11, 12, 14, and 15. This Q&A session will have consecutive translation to English, Spanish, and French. We know that many people did watch this recording already on the NBSAP Forum YouTube channel. But I would like to check with all the participants attending today if you did not watch the recording. For do that, please raise your hand in the control panel of the GoToWebinar. It's a little hand in your control panel you can see. So please raise your hand if you didn't watch the recording already. So depending on the time available after all questions are addressed, we may have some time to represent select sections of this webinar if we have attendees who were not yet able to watch it. I can see some hands raised already, so we will have this presentation after the Q&A session if we have time to do it. Before we start, I would like to remind you all of certain rules and dynamics in the webinar sessions. All your microphones will be muted during the presentation. This reduces interferences and facilitates the communication. I would like to ask you, please send us in advance your questions in written. We will open your microphone so you can read your question if you wish to speak. Having the questions written in advance will greatly help our translators. So we thank you for ensuring that you submit them via chat. This webinar is being entirely recorded and we will be posted on the NBSAP Forum YouTube channel. We will also share the recording via email. I warmly welcome you all to this webinar session and Q&A session. I would like to turn the microphone to Martin and Marion for the translations. Over to you, Martin. Gracias, Diego. A todos, es un placer estar conectados de nuevo. Bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas para el segundo seminario técnico en línea sobre el UN Biodiversity Lab. El segundo seminario técnico en línea se centró en las características avanzadas del UN Biodiversity Lab y en cómo puede usar datos y mapas espaciales para tomar decisiones de conservación y respaldar la implementación de sus estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica. Como sabemos lo importante que es esta capacitación para usted, la pusimos a disposición la semana pasada en el foro NBSAP, en el canal de YouTube, y hoy le brindamos la oportunidad de formular todas sus preguntas a nuestros expertos. En nombre de nuestro facilitador es Diego Ochoa, especialista en comunicaciones para el proyecto de los sectores nacionales. Hoy también están con nosotros Annie Bernig, coordinadora del PNUD para el UN Biodiversity Lab. Yo, que soy Martín Cadena, especialista técnico para el proyecto del Sexto Informe Nacional. Marion Plank, mi colega, asistente de investigación para MapX,
con ONU Medio Ambiente, y Antonio Benvenuti, oficial de datos de MapEx en Geneva. En el segundo seminario técnico en línea nos enfocaremos en utilizar las herramientas del UN Biodiversity Lab para hacer mapas que puedan ayudar a informar sobre las metas de Aichi para la diversidad biológica y tomar decisiones en conservación. Discutimos los beneficios e inconvenientes de usar los conjuntos de datos globales y nacionales disponibles a través de esta plataforma. También trabajamos conjuntos para crear mapas simples que le ayudarán a informar sobre las metas 5, 11, 12, 14 y 15. Esta sesión de preguntas y respuestas estará originalmente en idioma inglés y tendrá traducción consecutiva al español y al francés. Sabemos que muchas personas ya vieron esta grabación en el canal de YouTube del MBSAP Forum, pero queremos consultar a los participantes que asisten el día de hoy. Si usted no vio la grabación, levante la mano en el panel de control. Dependiendo del tiempo disponible después de abordar todas sus preguntas, es posible que tengamos algo de tiempo para volver a presentar algunas secciones del seminario en línea si tenemos asistentes que aún no pudieron verlo. Antes de comenzar, me gustaría recordarles algunas reglas y dinámicas de las sesiones de seminario en línea. Los micrófonos serán silenciados durante la presentación. Esto reduce las interferencias y facilita la comunicación. Por favor, envíenos por adelantado sus preguntas por escrito. Abriremos su micrófono para que pueda leer su pregunta si desea hablar y la tecnología lo permite. Tener las preguntas escritas con anticipación ayudará enormemente a la traducción, por lo que les agradecemos que se aseguren de enviarlas por el chat. El seminario en línea está siendo grabado en su totalidad y se publicará en el canal de YouTube del MBSAP. También compartiremos la grabación por correo electrónico. Ahora sí, les damos una cálida bienvenida a todos a esta sesión del seminario y voy a pasar el micrófono a Marion para la traducción. Over to you, Marion. Merci Martine. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir d'être connecté ici à nouveau. Donc bienvenue à ce deuxième webinaire technique sur le UN Biodiversity Lab. Ce deuxième des webinaires techniques portera sur les fonctionnalités avancées du UN Biodiversity Lab et sur la manière d'utiliser les données et les cartes pour prendre des décisions en matière de conservation et soutenir la mise en œuvre des stratégies et des plans d'action nationaux pour la diversité biologique. Parce que nous savons tous à quel point cette formation est importante pour vous, nous l'avons publiée déjà la semaine dernière sur le forum YouTube de la chaîne NBSAP et nous vous offrons aujourd'hui la possibilité de poser toutes vos questions à nos experts techniques. Je m'appelle Marion Planck, je suis assistante de recherche pour MapX et je serai votre facilitateur en langue française pour ce webinaire. Je suis rejointe ici par Diego Ochoa, qui est spécialiste en communication pour le projet 6e rapport national et qui est le facilitateur en langue anglaise de ce webinaire. Annie Verning, coordinatrice du PNUD pour le UN Biodiversity Lab. Martine Cadena, spécialiste technique pour le projet 6e rapport national. Et Antonio Benvenuti, responsable des données pour MapX au Gré de Genève. Lors du deuxième webinaire technique, nous allons nous concentrer sur l'utilisation des outils du UN Biodiversity Lab afin de créer des cartes pouvant vous aider à rendre compte et à atteindre les objectifs d'AICI pour la biodiversité et prendre des meilleures décisions en matière de conservation. Nous avons déjà discuté des avantages et des inconvénients de l'utilisation des ensembles de données mondiaux et nationaux disponibles sur le UN Biodiversity Lab et nous avons également travaillé sur la création de cartes simples qui vont vous aider à mieux reporter et mieux atteindre les objectifs d'AICI 5, 11, 12, 14 et 15. Cette session de questions-réponses comportera une traduction simultanée en anglais, espagnol et français, comme vous avez pu le remarquer. Nous savons que de nombreuses personnes ont déjà visionné cet enregistrement sur la chaîne YouTube du forum MDSAP, mais nous souhaitons quand même vérifier cela auprès des participants présents aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas regardé l'enregistrement, veuillez s'il vous plaît lever la main virtuellement en cliquant sur le bouton qui est situé dans le panneau de commande de votre écran. En fonction du temps disponible, une fois que toutes les questions auront été traitées, nous aurons peut-être un peu de temps pour présenter à nouveau certaines sections du webinaire si certains participants n'ont pas été en mesure de les visionner. Avant de commencer notre présentation et les questions, je voudrais vous rappeler certaines règles et dynamiques dans les sessions de webinaire. Donc, les microphones seront éteints pendant la présentation, car ça réduit les interférences et ça facilitera la communication. Nous vous remercions par avance de nous envoyer vos questions écrites à l'avance. Nous ouvrirons ensuite votre micro afin que vous puissiez lire votre question si vous souhaitez parler.
En fait, avoir les questions écrites à l'avance, ça nous aidera grandement pour les traductions en espagnol et en anglais. Donc, nous vous remercions de vous assurer de les soumettre via le chat. Et enfin, ce webinaire est entièrement enregistré, sera publié sur la chaîne YouTube du forum MDSAP et nous partagerons également l'enregistrement par email. Je vous accueille tous très chaleureusement à cette session de webinaire et nous pouvons commencer. Over to you, Annie. Thank you, Marion. Thank you, Martin. I would like to invite our participants to down the hands. We already know who has not seen the recording yet. So please, you can down your hand now. And I would like now to open the floor to questions. So for do that, just reading the questions in the questions tab in your control panel in GoToWebinar, or raise your hand if you want to speak through the microphone. I see three hands raised, but I think they belong to the people who has not seen the recording yet. So I would like to suggest to down the hand in order to open the floor for questions. Voy a traducir, Diego. Yeah, over to you, Martin, sorry. Gracias a todos. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Les invitamos a todos aquellos que levantaron la mano para indicarnos que no han visto la grabación, la puedan bajar ahora y que nos envíen sus preguntas por adelantado, por escrito, para poder tener tiempo de hacer las mejores traducciones posibles. Over to you, Mary. Merci, Martine. Donc, nous allons pouvoir passer à la session de questions-réponses. Donc, ici, on va vous demander de lever la main virtuellement pour les personnes qui n'ont pas encore vu l'enregistrement. Et une fois que nous aurons une idée des personnes qui n'ont pas vu l'enregistrement, on pourra passer directement aux questions que vous pouvez écrire dans le chat et que vous pourrez nous poser. Over to you, Diego. Thank you, Marion. Thank you, Martin. So I see 4 hands raised, so I'm going to open the microphone for you. I'm going to start with Patama Dombrongfol, and I'm sorry for my spelling. Hello. Hello, can you hear me? Hello? Yes. Hi, I'm so sorry. I already lowered my hand. I'm sorry. Okay, no, it's okay. Thank you. Before opening the other microphone, I would like to remind you all that we are going to read the questions or speak first in English, and then it's going to be translated in Spanish and French. Over to you, Martin, for this translation. Gracias, Diego. Sí, nada más para recordarles que nos envíen sus preguntas por escrito. No importa el idioma en el que llegue, primero iremos con el idioma inglés, después español y después el francés. Over to you, Mary. Merci. Donc, concernant la session de questions et réponses, en fait, nous allons lire les questions, d'abord en anglais, puis nous allons les traduire en espagnol et enfin en français pour que toutes les langues soient représentées dans les questions et réponses. Over to you, Diego. Thank you very much. So I'm going to open the microphone now for Valerie Leon. Valerie, can you hear us? Hey. Hola. Okay, so I'm going to open. Sorry, go ahead. ¿Nos escucha? Hello? Yeah, hello, how are you? I'm good. I'm sorry. I had already lowered my hand. Okay, perfect. No worries at all. Yeah. So I'm going to open a new microphone. You can also send your question through the questions tab in the control panel of GoToWebinar. Kelsey Malgana, can you hear us? Okay, so I'm going to read the question then. I'm going to open the microphone for Tariku from Ethiopia. Tariku, can you hear us?
Okay, your microphone is open. Can you just ask your question? It seems that we have some issues with the microphone of Tariku. Tariku, can you just send us your question through the questions tab? Okay, so I'm going to read the first question. The first question says, how to calculate areas on secondary attributes for a layer? Go over to you, Martin. Sí, vamos a empezar a leer las preguntas y la primera de ellas es cómo calcular áreas en los atributos secundarios de una capa de datos. Over to you, Mary. Merci. La première question est la suivante. Comment peut-on calculer la surface d'une variable secondaire d'une couche que l'on a à l'écran? Over to you, Diego. Okay, so who's going to answer this question? Antonio. I think I can. Please, Antonio, go ahead. Yeah, thanks. So for this question, everyone that is actually visualizing a vector view, so those with the green circle, are able to query the values of specific features by clicking on the map and opening the pop-up window. And then when the pop-up window is open, actually it's possible to filter the visible features on map by clicking on a specific value associated to one of the secondary attributes of the attribute table of that layer. So in principle, as you could see from the webinar videos, you can filter the data on map by using secondary attributes. And once you did this, then you can just go on the calculate area tool on the toolbox, while still you have the pop-up windows open and the data is filtered on map, and click on calculate area. The value is taking into consideration the filtering that you are operating by keeping the pop-up windows open. And if you close the pop-up window and you remove the filter and you click again on the calculate area, you'll see that is not taking any more into consideration your filtering. So to calculate area based on selected secondary attributes, you first click on the attributes on the pop-up window after you click on the map. Gracias, Antonio. Voy a tratar de traducirlo lo mejor posible. Para calcular áreas de un atributo secundario, lo que hay que hacer es sobre el mapa, sobre la capa que ustedes están visualizando, dar clic en la característica y va a aparecer una ventana emergente con la que podemos filtrar las vistas. Una vez que filtremos las vistas, en la parte izquierda de la caja de herramientas habrá automáticamente el cálculo del área de ese filtrado. Is the area calculation, Antonio, is part of the toolbox? Sorry, I couldn't hear. There is some noise. Yeah, just to make sure and complete my translation. Yeah, please. Area calculation is on just to open the window for area calculation is on the toolbox, right? Exactly. Open the toolbox and on top there is the area calculation environment. Okay. Entonces, cuando una vez que ustedes han filtrado esta vista, en la caja de herramientas, dan clic en la caja de herramientas y en la parte de arriba, ahí está la característica para el cálculo de áreas. Over to you, Mary. Merci Antonio et Martine. Donc je vais peut-être juste retraduire la question et vous donner la réponse. Donc en fait, la question c'était de savoir comment est-ce qu'on peut calculer la surface, l'air d'un attribut secondaire d'une vue à l'écran. Donc la réponse est la suivante.
Pour une vue vecteur, il suffit d'activer la vue, d'interroger les données à l'écran. Ensuite, une petite fenêtre contextuelle va apparaître et va montrer... Sorry, I think someone has some background noise. Is it possible to switch off? Sorry, that's better. Thank you. Pardon, je disais que lorsqu'on clique sur les données à l'écran, ça va ouvrir une petite fenêtre contextuelle qui contient les variables principales et secondaires. Ensuite, on peut cliquer sur la variable secondaire de son choix et ça va automatiquement filtrer les données que vous pouvez voir à l'écran. Et ensuite, une fois que vous avez vos données filtrées en fonction de votre variable secondaire, il suffit d'aller dans l'outil boîte à outils, qui est le bouton situé en haut de votre écran, qui ressemble à un engrenage. Et une fois que vous êtes dans la boîte à outils, cliquez sur zone visible, qui est donc dans la partie supérieure du menu. Et là, en cliquant sur ce bouton, cela va calculer automatiquement toutes les valeurs filtrées que vous avez à l'écran. Et par exemple, si vous décochez le filtre dans votre petite fenêtre que vous avez à l'écran et que vous recalculez l'air en cliquant sur zone visible, vous allez voir que ça va vous recalculer toutes les données et pas simplement les données filtrées. Over to you, Diego. Thank you, everybody. I have another question, another hand raised from Calcil. I'm going to open your microphone. Can you hear us? Calcil, can you hear us? Okay, if your microphone doesn't work, please send us your question through the questions tab, and then we will be sure to read it and to answer. I would like to try to open again Tariku microphone. Tariku, can you hear us? Hello? Okay, it seems like microphones are not working. Tariku, can you check out your audio settings or see if your microphone is open in your device? Because your microphones are open, but I cannot hear you at all. No, it seems like it's not working. Okay, I'm going to read again and other questions. Meanwhile, we try to figure out what is going on with Tariku's microphone. So this is the way to perform area calculation based on selected features but secondary attributes implies the use of the pop-up window that is employed to exploring the values of selected secondary attributes of the feature map. Sorry, I am just reading. We were reading part of the answer of the program. Yeah, sorry. So let me try again. Tariku, can you send us your question? I don't know what is going on with the microphone. Okay, Tariku is saying that he is or she is visualizing what it's asking. Okay. We have another one, Diego, on the future developments. Okay, hold on, let me check out. I cannot see it now. Can you go ahead and Yeah, for sure. Sorry, thank you. We have emphasized that the UN Biodiversity Lab is still in its beta version, and that we are working to continue to improve it. Can you tell us a little more about the upcoming developments that are planned? And I am going over to you, Antonio, and then let's do the translation of the question first and then go over to you. Ustedes han enfatizado que el UN Biodiversity Lab está en su versión beta y que están trabajando para mejorarla continuamente. ¿Nos podrían contar un poco más acerca de los desarrollos que vienen y los desarrollos planeados que vienen en esta plataforma? Over to you, Marian, and then go for the answer.
Merci Martine. Donc nous avons une question qui nous dit qu'il a été dit et redit qu'en fait le UN Biodiversity Lab était une version bêta et que le UN Biodiversity Lab travaillait à l'améliorer. Donc nous avons une question qui est relative au prochain développement et la question dit est-ce que vous pouvez juste nous dire quels seront les prochains développements qui sont prévus? Over to you, Diego. Oh, Martine. Yeah, Antonio, would you like to take that? Yes, sure, thanks. So to start, by the end of the year, we are planning several developments that will improve the way UN Biodiversity Lab will actually be available for the users. One of these is to allow users that download datasets to clip by country borders. While now it's just an intersection with all the features that are intersecting at least the country borders, we're planning to actually perform a real clip by country borders. But this is not possible yet because we don't have the agreement of UN offices. So we're just waiting for this. But as soon as we have it, then this will be implemented. As a secondary thing, we are planning to release in this October some developments that are, let's say, that should be ready soon. One of these is the possibility to download data sets without geometries. So for who doesn't have the possibility to open the spatial data on GIS software, just to download the attribute table that contains all the information of the data of the dataset without the geometries. So as a very small file containing all the text information. Then we are planning to release a temporary overlap tool for analytical for analysis of vector views. So vector views can be multiple vector views can be intersected on screen, and you can visualize the results of the intersection as a highlighted spot on screen or with the generation of a new view that is actually consisting only of the intersection on the intersection. And the creation of this new view will allow the analyst to calculate the area covered by the results of the overlap by going to Toolbox, Calculate Area. So this will allow to calculate areas of overlapping data layers. Then we're also planning for this October to release the possibility to query raster layers as it is currently possible with vector views. That results in the opening of the pop-up windows we were talking about before. And this will allow raster views to also be queried and to get the exact value of a pixel when clicking on map to be more detailed in visualization of the data. Then we are also planning by the end of the year to implement to give a better presentation of the informations of the available layers, thanks to the visualization of the data integrity assessment framework, which is an evaluation of the quality of the data given by UN. So this will allow the users to evaluate the quality of the layers and the degree of opening of these layers that are available in their projects. Thanks to this will be visible as a color bar that will be next to the name of the view, so easy to see and to imagine, to understand. Then we're also planning to improve maps that can be exported as PDF for reporting using a more customizable layout. And finally, we are planning to implement the use of pre-made
style files in SLD formats, like those that are employed in GeoServers and also in QGIS that you can export from QGIS, that will allow publishers that actually are creating views based on source layers that they published to create a style in an easier way using something that is already pre-made. And we are also planning to improve, to integrate metadata as XML files in ISO 19115 format, which is the standard format for the metadata, for importing and exporting metadata from and in towards UN Biodiversity Lab. This is all for 2018, and potentially for 2019 there will be more developments planned, but still to be defined. We are thinking about allowing rasters to be downloaded, also to accept different projections for importing and exporting datasets towards and from UN Biodiversity Lab, and also to improve the tool for analysis that could be based on a customizable algorithm that employs the attributes of vector views and the values of raster layers, or based on an integrated systematic planning tools like marks and ILP cost effectiveness analysis that can be used to design efficient and representative conservation networks. So this is our goal, more or less, is to create a tool that can assist you, the users. So actually we love also to hear your ideas on what you would find useful so that we can better plan our future development. Muchas gracias, Antonio. Voy a traducir ahora al español. Estamos hablando de los futuros desarrollos en dos fases. Uno es de aquí, digamos, a fin de año. Algunas de las cosas que Antonio ha mencionado es que una vez que tengamos el acuerdo de las oficinas de Naciones Unidas, estarán disponibles poder descargar los datos por país. Digamos, esta es una alternativa al uso de datos nacionales publicada en cada proyecto, ¿no? que se pueda hacer. Y también otra de las cosas que estará disponible hacia el próximo mes, hacia octubre, es el poder descargar la tabla de atributos de las capas de vectores como un archivo CSV. También estará lista una herramienta para superposición hacia finales de mes. Esto permitirá que podamos hacer intersecciones de múltiples capas de vectores y mostrarlas en el resultado en pantalla para el análisis de una nueva vista. Y esto estará, digamos, estas intersecciones estarán destacadas como puntos en la pantalla. La creación de nuevas vistas permitirá a los analistas calcular el área cubierta por el resultado de esta superposición. También estamos pensando para octubre poder hacer clic en una capa raster para obtener su valor numérico. Esto es posible ahora solo para las vistas de vectores. Hacia el final del año, la implementación de una digamos, de la visualización de la calidad de los datos, que será una barra de colores al lado del nombre de la vista, lo cual está disponible ahora solo para las capas de vectores. También estamos planeando tener herramientas para incrementar digamos, la personalización de las vistas y de los mapas. Generar estilos para las vistas de vectores hacia archivos SLD, poder importar y exportar los metadatos como archivos XML con el formato ISO 19115, que es, digamos, el estándar. Y en la segunda sección, Antonio habló también sobre los diferentes desarrollos
hacia 2019, que tienen que ver con las descargas raster, por supuesto, utilizar proyecciones definidas para la carga y descarga de los datos, y también mejorar las herramientas para análisis que están basadas en algoritmos que tienen que ver con las capas y con la integración de la planeación sistemática de la conservación, algoritmos como MarkSan, como ILP, como análisis de costo efectivo, que pueden ser utilizados para diseñar, digamos, sets de conservación o sets de áreas para conservación de manera eficiente y representativa. Y bueno, ya para finalizar, nuestro objetivo es crear una herramienta que pueda apoyar a los usuarios, y nos encantaría también escuchar sus ideas sobre qué es lo que ustedes encontrarían útil de adiciones para la plataforma en los próximos meses y durante el próximo año. Over to you, Mary, or Anthony, for the first time. Marion. Merci Martine. Donc concernant les prochains développements qui sont prévus pour le UN Biodiversity Lab, un des développements majeurs auxquels nous pensons, ce serait d'avoir la possibilité de clipper les données en fonction des frontières des pays. Par clipper, j'entends découper, on va dire, les données en fonction des frontières des pays. Donc cela devrait arriver dès que nous aurons l'autorisation, disons, d'utiliser les frontières des pays. Ensuite, en octobre prochain, donc en fait nous sommes déjà en octobre, donc au cours de ce mois-ci, nous offrirons également la possibilité de télécharger la table des attributs des données vecteurs au format CSV. Ensuite, toujours en octobre, il y aura sur le UN Biodiversity Lab un outil qui permettra de conduire des overlaps de données, c'est-à-dire de croiser plusieurs vues et d'extraire le contenu qui s'intercroise en fait dans ces données. Donc cet outil permettra de croiser de multiples données. Actuellement, c'est possible de le faire avec 2 vues. Ce sera possible de le faire avec plusieurs vues. Ensuite, toujours en octobre, il y aura la possibilité de cliquer sur des données raster à l'écran, de cliquer sur un pixel pour obtenir la valeur du pixel, ce qui peut être très utile si vous regardez des données quantitatives. Ensuite, à la fin de l'année, il y aura la possibilité dans le UN Biodiversity Lab de visualiser l'état de la qualité, on va dire, des données que vous voyez à l'écran au moyen de ce qu'on appellera le Data Integrity Framework, qui est en fait un petit schéma qui va résumer le niveau de qualité et d'intégrité des données, savoir d'où est-ce qu'elles viennent, si elles sont sûres, fiables, etc. Et donc cet outil, ce petit schéma, on va dire, permettra de visualiser très rapidement et très facilement la qualité des données et permettra d'évaluer rapidement si les données sont fiables ou non pour que vous puissiez les utiliser. Ensuite, à la fin de l'année, nous aurons la possibilité de créer des cartes, plus facilement, et la possibilité de créer des cartes de manière plus précise, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'agencer les éléments de vos cartes comme vous le souhaitez. Il y aura également la possibilité de créer plusieurs styles de vues pour des vecteurs via des fichiers SLD pour les personnes qui ont les droits d'édition au sein de vos projets nationaux. Et enfin, toujours à la fin de l'année, il y aura la possibilité d'importer et d'exporter les métadonnées de vos couches de données sous format XML. Pour l'année 2019, il y aura probablement un nouvel outil qui permettra d'analyser les données de manière différente en appliquant des algorithmes qui s'appliqueront aux attributs de vos données vecteurs. Il y aura probablement également la possibilité de télécharger les données raster dans votre ordinateur et dans votre application GIS. Et enfin, il y aura la possibilité de définir les systèmes de projection de vos données
lorsque vous téléchargez et que vous ajoutez des données dans vos projets. Mais dans la mesure où notre but, c'est également de créer un outil qui vous aide au mieux possible à réaliser vos 6e rapports nationaux et qui vous aide le mieux possible à interagir avec les données, nous sommes très curieux et nous avons vraiment très envie d'avoir vos retours et surtout vos idées quant à des outils que nous pourrions développer dans le UN Biodiversity Lab. Over to you, Diego. Thank you very much, Marian and Martin and Antonio. I just want to remember to our participants that this is a Q&A session, so please take advantage of having a team of experts on UN Biodiversity Lab to solve your questions and your doubts on the use of the UN Biodiversity Lab. For do that, just send us your question through the questions tab. You can just write your question, or you can raise your hand in the control panel. You can see a little hand, so just click on it and we will see if you have a question. As I am not seeing more questions or hands raised, I would like to remember everybody that this session was already shared on the NBSA Forum YouTube channel earlier this week. So I encourage you all to see this recording on the development and functionality of the UN Biodiversity Lab. And I would like also to do a brief recap of the highlights of the second technical webinar for now. I would like to invite you during this recap to send us your question if you have any through the questions tab or raise your hand. So over to you, Martin, and we will be starting the recap soon. Gracias, Diego. Reiterando un poco la invitación de Diego a que aprovechen la presencia de nuestros expertos y hagan todas las preguntas necesarias. Recuerden que esta sesión, digamos, de segunda sesión del seminario web, del seminario en línea, está ya grabada en los 3 idiomas y la pueden ver en el canal de YouTube del NBSA Forum. Ahora, como tenemos todavía un poco de tiempo, nos gustaría pasar a ver, digamos, los puntos más importantes de la presentación que ya tienen ustedes grabada en el sitio. Y mientras Annie presenta y ustedes se les viene alguna pregunta a la mente, no duden en levantar la mano o hacerla llegar mediante el chat. Over to you, Mark. Merci, Martine. Donc, encore une fois, nous avons une équipe d'experts au complet ici aujourd'hui, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous en avez, soit en levant la main virtuellement en cliquant sur le bouton dans le panneau situé à la droite de votre écran, ou bien alors en écrivant directement la question dans le chat. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça peut être intéressant de re-regarder la présentation du webinaire qui est disponible sur la chaîne NBSAP sur YouTube. Pour la suite de ce webinaire, nous allons faire un peu un récap des points les plus importants de la présentation, histoire que tout le monde ait des bonnes connaissances sur les points les plus importants du UN Biodiversity Lab. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, soit en levant la main virtuellement ou en écrivant la question dans le chat. Over to you. Okay. Great, thanks so much, Marion. Sorry, Annie, for interrupt you. We have two hands raised, so I would like to take advantage of that to open the microphone and listen the question from Aurelio Rita, and then you can start. Sorry, Annie, for interrupting you. Aurelio? Bonjour. 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 Ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Vous aviez une question à poser, je pense? Maintenant, j'écoute bien, mais notre problème, nous n'a pas visualisation de l'écran. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez? Visualisation d'écran. C'est-à-dire que c'est un problème technique, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à voir l'écran que nous partageons en ce moment? Oui, c'est ça. D'accord, alors je pense qu'il s'agit d'un problème technique. Donc vous confirmez que vous ne pouvez pas voir la slide qui s'appelle UN Biodiversity Lab et qui énonce les
le but de ces webinaires, la slide de présentation. D'accord. Je vais juste faire une traduction en anglais pour nos collègues. S'il s'agit d'un problème technique, à l'heure actuelle, nous ne montrons pas, on va dire, le contenu de la présentation, qui est donc disponible sur la chaîne NBSAT de YouTube. Mais dans la mesure où nous allons partager l'écran incessamment sous peu et vous montrer des choses à l'écran, ça risque d'être effectivement problématique. Peut-être que je peux vous conseiller de vous déconnecter, de vous reconnecter pour voir si c'est un problème lié simplement à la connexion et peut-être me tenir informé par chat si jamais vous avez encore un problème. Okay. D'accord, je vous remercie. Je vais juste traduire en anglais pour nos collègues. Merci beaucoup. Okay. Voilà. So actually, that was more an issue, a connectivity issue that our colleagues had. It was a problem linked to the visualization of the screen, but not a question per se. So we're trying to solve the issue right now, and they will be back. Je pense que votre micro est toujours activé. Est-ce que ce serait possible d'éteindre le microphone? Ok, il me semble que c'est bon. Martin, if you want to just simply translate that, that was not a question, simply a technical issue, that would be perfect. Thank you. Por supuesto. La intervención no era para una pregunta en particular, había problemas técnicos sobre la visualización del lo que nosotros estamos proyectando, que ya ha sido resuelto al momento. Over to you, Diego. Thank you, Martin. This was not actually a question, but a technical issue that wanted to be solved. I have another hand raised by Leilani Duffy, and I have a greeting question. So I'm going to open the microphone to Leilani and see if it works. Can you hear us? Yeah. Hi. Hi. I'm tuning in from Samoa. It's like 3 a.m. in the morning here. Oh my God. Yeah, very bad uptime. But I've just got on. I'm not sure. I don't see. Is there like a PowerPoint presentation? And the connection is very poor. Can you hear me clearly? Yeah, I can hear you very well. This presentation was already recorded and published in our YouTube channel earlier this week. So you can go to YouTube and look for our channel NBSAP Forum, and then you can see all the 6 technical webinar sessions that we have produced. So you can see this particular presentation, and then if you have a question, please send that in advance. Over to you, Martin. Sí, gracias. Nos preguntaban si vamos a hacer una presentación, había una presentación. La presentación completa está ya grabada en el canal de YouTube del Foro NBSAP, y también vamos a ir, si el tiempo nos lo permite, hacia las partes, digamos, medulares de esa presentación para hacer un repaso, considerando a la gente que no la vio y las preguntas que hay al momento. Over to you, Mary. Merci Martine. La question que nous avons eue de notre collègue qui venait des îles Samoa était aussi une question liée à un problème pas technique, mais c'était simplement s'il y avait un contenu qui devait être partagé en même temps, parce qu'elle ne pouvait rien voir. En fait, le contenu de la présentation, comme on l'a expliqué plus tôt, a été enregistré la semaine dernière et donc disponible sur la chaîne NBSAP de YouTube. Donc, tout le contenu, la présentation, les exemples, les GIFs, toutes les explications sont disponibles dans ces présentations de webinaires techniques que vous trouverez sur YouTube. Mais ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour que nous puissions y répondre. Over to you, Annie or Diego. Great, thanks, Mariam. I'm sorry, Annie. So Diego, let's do the first little recap, and then let's open it up for questions again after this section. Okay, perfect. So we have a little bit of an hour left in the webinar, so we would like to give a brief recap for all of you who are attending today
of the full second technical webinar, which focused on advanced features of UN Biodiversity Lab. So we don't have time to go through the full presentation here today, but we want to give some snippets of the most important parts of the presentation and see if there are any questions that you have specific to these elements of the presentation. So first, we'll give a recap of some of the more advanced analyses and tools you can use in UN Biodiversity Lab, and then give a few examples of maps that can be produced in UN Biodiversity Lab. To carry out some of the data preparation tasks we'll be going over, you will need access to a functioning GIS software on your computer, and we'll be using free open source software QGIS version 3.2 for our examples. But feel free to use whichever program you have and are comfortable with. And if you don't have GIS software on your computer or simply prefer to follow along, that's perfectly fine. And we welcome any questions throughout this. We're hoping to do these presentations to generate more discussion. So if you have questions at any point during these brief presentations, please enter your questions in the question box and we will pause throughout to answer these questions. Over to you, Martin. Gracias, Annie. Vamos a utilizar el tiempo que nos queda para hacer un breve repaso de lo principal sobre las funcionalidades avanzadas de la plataforma que no fueron cubiertas durante el primer seminario técnico en línea. Los vamos a guiar a través de algunos ejemplos de análisis y mapas que pueden ayudarle a informar sobre las metas de Aichi para la diversidad biológica en sus estos informes nacionales. También les mostraremos cómo se pueden utilizar esos análisis y mapas para ayudar a informar la implementación de las estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica y la futura toma de decisiones sobre conservación. No vamos a tener tiempo para cubrir la presentación completa, por lo que les recomendamos visitar el canal de YouTube del NBSAP Forum para acceder a la misma. El enlace también se enviará con la grabación de este seminario a finales de esta semana. Y por supuesto los alentamos a seguir trabajando en el proyecto del UN Biodiversity Lab de su país durante esta pequeña explicación. Para llevar a cabo algunas de las tareas de preparación de datos que estaremos revisando, usted necesitará acceso a un software de sistema de información geográfica que funcione en su computadora. Estaremos utilizando el software gratuito de código abierto QGIS versión 3.2 para nuestros ejemplos, pero siéntanse libres de utilizar cualquier programa que tenga y con el que se sienta cómodo. Si no tiene un software de SIG en su computadora o simplemente prefiere seguir la explicación sin estarlo haciendo al mismo tiempo con sus datos, está perfectamente bien. Haga todas las preguntas que desee y no duden en ponerse en contacto con nosotros para obtener más ayuda. Over to you, Mary. Merci Martine. Donc merci à tous pour cette question de questions et réponses. Actuellement, il nous reste environ 1 heure, donc nous n'allons pas pouvoir vous représenter l'intégralité de la présentation de ce webinaire technique qui est disponible sur le forum MBSAP sur YouTube, mais nous allons récapituler brièvement certaines des analyses clés qui avaient été présentées. Donc aujourd'hui, on va vous montrer quelques fonctionnalités avancées de la plateforme. Nous n'aurons pas donc le temps de tout couvrir, mais nous vous encourageons quand même vivement à vous rendre sur le forum YouTube de la chaîne NBSAP et le lien sera également envoyé avec cet enregistrement plus tard dans la semaine. Afin de traiter certaines données dans les tâches de préparation qu'on va vous montrer à l'écran, vous aurez sans doute besoin d'accéder à un logiciel de SIG sur votre ordinateur. Nous utilisons le logiciel gratuit et open source qui s'appelle QGIS de la version 3.2 pour nos exemples, mais vous pouvez également utiliser n'importe quel programme SIG avec lequel vous vous sentez confortable ou que vous avez déjà. Donc, si vous n'avez pas, par contre, de logiciel SIG sur votre ordinateur, ou si vous préférez simplement écouter et si vous ne souhaitez pas exécuter les tâches en même temps, il n'y a pas de problème. Vous pouvez simplement poser vos questions si vous en avez et si vous le souhaitez, par chat ou en levant la main virtuellement. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour plus d'assistance si vous avez des questions. Over to you, Annie. Thanks, Mariam. So the first element that we wanted to go over were advanced tools and other features to work with data in your UN Biodiversity Lab project. So
Based on the first technical webinar, we hope that you're now familiar and comfortable with both uploading your national data into your project space on the UN Biodiversity Lab, creating views of your data, and defining the style of those views. We covered all of these during the first technical webinar, and we'll be happy to provide a link to that webinar for those of you who have not seen it yet. So in the first section that we'll review, we'll go briefly over 3 more features and tools you will want to be aware of and make use of in the UN Biodiversity Lab. So these are first, filtering features by attribute. So for example, you may want to filter data for only one species that is critically threatened. The second feature we'll go over is calculating the area of features. So for example, this would be to calculate the protected coverage of a critically threatened species within your country. To do this, you'd need to know both the total range size of that species and the area of that species range that has some level of protection. And third, we'll also show you how to personalize your map interface. So for example, if your maps have lots of information and labels and other features that are difficult to read, you can alter the default configurations to produce better maps. Over to you, Martin. Gracias, Ani. Estamos hablando aquí de las herramientas y características para trabajar con datos. Ani ya platicó de las 3 principales características y herramientas que usted querrá conocer y utilizar en la plataforma, y estas son el filtrado y la búsqueda de características por atributo. Por ejemplo, en la plataforma ya es posible filtrar los datos de especies que están críticamente amenazadas en la vista correspondiente. 2 es el cálculo del área de alguna característica. Por ejemplo, esto nos sirve para calcular el área protegida de una especie críticamente amenazada dentro de su país. Para eso necesita conocer el tamaño total del área de distribución de esa especie dentro de su país, así como la superficie del área de distribución de esa especie que tiene cierto nivel de protección. También, otra de las funciones es cómo personalizar su interfaz de mapas. Por ejemplo, si sus mapas tienen mucha información y las etiquetas y otras funciones de mapas son difíciles de leer, puede modificar las configuraciones predeterminadas para producir mejores mapas. Over to you, Mary. Merci Martine. Donc grâce au premier webinaire technique que nous avons donné le 13 septembre dernier, vous êtes probablement un peu plus familiarisé et plus à l'aise vis-à-vis du téléchargement des données dans vos projets nationaux. Donc nous, dans cette première section aujourd'hui, on va vous montrer brièvement 3 fonctionnalités et des outils supplémentaires qui pourraient vous intéresser sur la plateforme. Donc les outils, ce sont les suivants. D'abord, filtrer les données par attribut. Par exemple, vous voudrez peut-être filtrer uniquement les espèces qui sont gravement menacées. Ensuite, calculer l'aire des données à l'écran. Par exemple, pour calculer la couverture protégée d'une espèce en voie de disparition dans votre pays, vous avez besoin de connaître à la fois la répartition géographique de cette espèce et également les zones de répartition qui ont un niveau plus ou moins avancé de protection. Et enfin, on va vous montrer comment personnaliser l'interface de votre carte dans le UN Biodiversity Lab. Par exemple, si vos cartes contiennent beaucoup d'informations et les légendes, beaucoup de légendes et que d'autres aspects des cartes sont difficiles à lire, vous pouvez facilement configurer votre carte pour produire un meilleur résultat et pour pouvoir lire plus facilement la carte. Over to you, Annie. Great, thank you. So the first skill we'll talk about is querying and filtering of features. This can be done in 2 ways. First, by clicking on entries in the legend, or second, by clicking on a feature in the map and selecting attributes of that feature in the pop-up window that will open. We'll show this in the next slide. So to filter features using the legend, simply click on an item in the legend. An equal sign will appear indicating that only features with that attribute are turned on. You can select more than one feature at a time by clicking on multiple legend entries. Clicking on the legend entry again will remove that feature type from the filter. When you do this, the equal sign will disappear. You can see this playing on the screen at the moment.
If no features are filtered, then all features are turned on again. The main thing to remember is that when filtering data using this method, you are only able to filter the view on the primary attribute. Over to you, Mariam. Over to you, Martin. Gracias, Ani. Consultar o filtrar características puede hacerse de dos maneras. Esto es al hacer clic en las entradas de leyenda o al hacer clic en una característica en el mapa y seleccionar los atributos de esa característica en la ventana que se abrirá. Para filtrar las características utilizando la leyenda, simplemente haga clic en el elemento de la leyenda. Aparecerá un símbolo igual que indica que solo las funciones con ese atributo han sido activadas. Puede seleccionar, como lo están viendo en pantalla, más de un tipo de característica a la vez, haciendo clic en varias entradas de la leyenda. Al hacer clic nuevamente en la leyenda de la entrada, se eliminará este tipo de característica del filtro y el símbolo igual desaparecerá. Si no se filtran las características, todas las funciones se vuelven a activar. Lo principal que debe recordar es que al filtrar los datos utilizando este método, solo puede filtrar la vista en el atributo principal. Over to you, Mariam. Merci Martine. Donc concernant l'interrogation ou comment filtrer les données, on peut le faire en fait de deux manières. D'abord, on peut cliquer sur la légende ou ensuite on peut cliquer directement sur la carte. Donc pour filtrer les données en utilisant la légende, il suffit simplement de cliquer sur un élément sur la légende. Un symbole égal va apparaître pour indiquer que seules les entités ayant cet attribut sont activées. Et également, vous pouvez sélectionner plusieurs entités à la fois. Vous pouvez sélectionner, par exemple, à l'écran, vous pourrez sélectionner de montrer les mangroves que vous voyez en ce moment au nord de l'île ou les dry forests, etc. Là, par exemple, nous avons les forests, pine trees et moist forests qui sont activés tout à la fois. Donc, vous pouvez vraiment sélectionner les données et les filtrer de la manière que vous souhaitez en fonction des données que vous souhaitez montrer à l'écran. Cliquez à nouveau sur la légende qui a été sélectionnée pour désactiver le filtre et le symbole égal va disparaître. Et si aucun filtre n'est activé, toutes les données vont apparaître à l'écran. Ce qui est important de se rappeler, c'est que lorsque vous filtrez les données en utilisant cette méthode, vous pouvez filtrer seulement les données qui sont de l'attribut principal en fait, de votre jeu de données. C'est-à-dire que vous pouvez filtrer seulement les données que vous avez à l'écran en fonction de la variable principale et non pas les variables secondaires. Over time. Great, thank you. Okay, here we go. So next we'll look at filtering data by using all attributes of the view. To do this, we first need to click on a feature in our map, which will open a pop-up window. The pop-up window will show all primary and secondary attributes we previously defined for the view. Nothing is filtered by default. If we click an attribute, all other features in the view that do not share that attribute value will be turned off. In the case here, I click on the realm value. You'll notice that nothing changes in this case. Why is that? In this case, the realm attribute has the same value for all features in the view. They are all within the Neotropics realm. If I click on the other attributes, however, all other features are then filtered out because those features don't have the same value in that attribute field. We can also filter data by selecting multiple attributes in this way. However, in the example shown here, the only shared value between any of these features is in the realm attribute, so we can't filter across multiple attributes in this small example data set. If you have your own data open right now, feel free to play around with this, and you'll quickly see how important this feature will be. Over to you, Martin. Gracias, Ani. Vamos a analizar los datos de filtrado utilizando todos los atributos de la vista. Para hacer esto, primero debemos hacer clic en una característica de nuestro mapa que abrirá una ventana emergente. La ventana emergente mostrará todos los atributos primarios y secundarios que definimos previamente para la vista. Nada está filtrado por defecto.
Si hacemos clic en un atributo, todas las demás características de la vista que no comparten ese valor de atributo se desactivarán, como lo están viendo en pantalla. En este caso, aquí se hace clic en el atributo real. Notarán que nada cambia en este caso. ¿Por qué es eso? Pues es porque el atributo real tiene el mismo valor para todas las funciones en la vista. Todas están dentro del realm neotrópico. Si hago clic en los otros atributos, sin embargo, todas las demás características te filtran, porque esas otras características no tienen el mismo valor en este campo de atributo. También podemos filtrar datos seleccionando múltiples atributos de esa manera. En los ejemplos que se muestran aquí, sin embargo, el único valor compartido entre cualquiera de esas características está en el atributo realm, por lo que no podemos filtrar a través de múltiples atributos en este pequeño conjunto de datos que estamos viendo como ejemplo. Si tiene usted sus propios datos abiertos, ahora puede jugar con esto y verá rápidamente cuán importante es esta caractéristique. Over to you, Marley. Merci Martine. Donc maintenant, je voudrais vous expliquer comment est-ce qu'on filtre les données à l'écran en utilisant les attributs qui vont apparaître lorsque vous cliquez sur la carte sur n'importe quelle entité. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur les données sur la carte, ce qui va ouvrir une fenêtre pop-up, comme vous voyez en ce moment. Cliquez sur n'importe quelle donnée. La fenêtre pop-up va montrer les attributs principaux et les attributs secondaires que nous avons précédemment définis pour cette vue-là. Par défaut, rien n'est filtré. Vous avez tous les attributs, toutes les valeurs. Donc, si on clique sur un attribut, toutes les données dans la vue qui ne partagent pas cet attribut seront désactivées. Dans ce cas, on va cliquer par exemple sur... sorry, I think someone has a microphone that is open. There's some background noise here. Oh, thank you very much. Pardon, nous avons quelqu'un qui avait ouvert son micro, qui faisait du background, du bruit en fond. Donc, en fait, je vais vous montrer que si on clique sur un attribut, toutes les autres données dans la vue qui ne partagent pas cet attribut seront désactivées. Donc, par exemple, ici, on va cliquer sur l'attribut realm, par exemple, qui est le type de biotope qui s'appelle néotropique. Et donc, par contre, ça peut arriver que parfois, lorsqu'on clique sur un attribut, rien ne se passe et rien ne change à l'écran. Et la raison est très simple. C'est-à-dire que si vous cliquez sur un attribut qui a la même valeur pour toutes les données que vous voyez à l'écran, elles sont toutes dans ce même attribut et donc toutes les données seront visualisées à l'écran. En revanche, si vous cliquez sur un autre attribut, les données seront donc filtrées en fonction de cet attribut-là. Je suis désolée, je vais faire une toute petite pause en anglais. Il semble que nous avons un problème avec le GIF qui ne s'affiche pas. Annie, I think we're back. Pardon, le GIF est reparti. Et donc, vous voyez, par exemple, si vous cliquez, nous avons encore un problème. Il semblerait que le GIF ne veuille pas se mettre en français. C'est pas grave. Si vous avez compris et si vous avez pu visualiser plusieurs fois, voilà, ce GIF, vous voyez que vous pouvez donc sélectionner plusieurs types d'attributs à la fois pour filtrer les données de la manière dont il vous semble. Et donc, si vous avez vos propres données qui sont ouvertes en ce moment dans le Biodiversity Lab, vous pouvez ouvrir votre jeu de données et cliquer un peu de ça et de là pour voir comment filtrer vos données en utilisant cet outil. Over to you, Annie. Great, thank you. So one of the more common tasks of any geospatial analysis is to calculate the area of some feature. In UN Biodiversity Lab, we can calculate the area of features in the map by using the Area Visible Features tool found in the toolbox. Clicking on the button will calculate the area in square kilometers of only visible features in the current map. We see here that is over 48,000 square kilometers for the entire area of the country. However, we may want to calculate the area for only a particular feature. We do so by filtering data as we just previously learned how to do. We turn on only a single feature, and when we again calculate the area, only the area of the feature that is turned on is calculated. So as another example, if we highlight only mangroves and calculate the area, again we see there are a little over 1,100 square kilometers of the mangrove ecoregion in the Dominican Republic. Over to you, Martin.
Gracias, Ani. Una de las características más comunes de cualquier análisis geoespacial es calcular el área de alguna de las características. En esta plataforma podemos calcular el área de características en el mapa utilizando la herramienta área de objetos visible que se encuentra en la caja de herramientas. Al hacer clic en el botón, se calculará el área en kilómetros cuadrados solo de las características visibles en el mapa actual. Aquí veíamos que era más de 48.000 kilómetros cuadrados o todo el área del país. Sin embargo, tal vez queremos calcular el área solo para una característica en particular. Esto lo hacemos filtrando los datos, que ya aprendimos cómo hacerlo. Activamos solo una característica y cuando calculamos nuevamente el área, solo se calcula el área de la función que está activada. En otro ejemplo que ven ustedes, si solo resaltamos los manglares y calculamos el área nuevamente, veremos que hay poco más de 1.100 kilómetros cuadrados de la ecorregión de manglares en República Dominicana, que es lo que estamos viendo en pantalla. Over to you, Mary. Merci Martine. Donc l'une des tâches les plus courantes de toute analyse géospatiale, ça consiste à calculer l'aire d'une certaine entité. Dans le UN Bioslab, nous avons une manière très facile de calculer l'aire des entités que vous voyez à l'écran à l'aide de l'outil zone visible, superficie des objets visibles que vous voyez dans le menu, dans la boîte à outils. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous calculez la superficie en kilomètres carrés des entités visibles sur la carte que vous avez à l'écran. On voit que actuellement, si on clique, il y a par exemple 1118 km² pour le biotope des mangroves. Mais si vous désélectionnez l'attribut et que vous recalculez la surface, on voit que la surface passe à, je n'ai pas vu, pardon, 48 600 km². Donc en fait, lorsque vous allez calculer la surface des objets visibles à l'écran, cela va s'adapter en fonction des données que vous voulez montrer. Donc vous pouvez choisir de montrer certains attributs plutôt que d'autres et ensuite de pouvoir calculer facilement cette surface-là. Over to you, Annie. Great, thank you. So the final thing we wanted to show you in this section is, here we go. So here we want to show you how we can customize the appearance of our interface and the maps that we can produce. So if we scroll down to the bottom of the toolbox sidebar, we see a range of properties under Theme Config. We can change things like the text color of the interface, the colors of text in the maps, and essentially make it easier to see your map. You can make it easier to see national borders or key features that you're trying to highlight. These are potentially important things to be able to customize and change while making your maps to help improve contrast between base maps and other features to improve the overall comprehension of maps you produce. You can also share your views by clicking the Embed MapX button. This will open a window where you can copy a link to the view and share with colleagues or with others. Gracias, Ani. Finalmente, vamos a platicar un poco sobre cómo podemos personalizar el aspecto de su interfaz y los mapas que se pueden producir. Si nos desplazamos hacia abajo, hasta la parte inferior de la barra lateral de la caja de herramientas, vemos una serie de propiedades bajo el configurador de temas. Podemos cambiar cosas como el color de texto de la interfaz, los colores de texto en los mapas, para que estos sean más fáciles de visualizar, la aparición de fronteras nacionales, etc. Estas son cosas potencialmente importantes para poder personalizar y cambiar al hacer tus mapas para ayudar a mejorar el contraste entre los mismos y mejorar la comprensión general de los mapas que produce. También puede usted compartir las vistas haciendo clic en el botón Integración MapX. Esto abrirá una ventana donde puede copiar un enlace a la vista y compartir con sus colegas. Hubo un poco de retraso en el GIF, pero ahora lo van a ver. Aquí están modificando varias de las cosas que se pueden hacer para la visualización de los mapas. Y al final de este ejercicio, de este pequeño video, van a ver ustedes lo que les mencioné sobre cómo compartir su vista. Aquí está, integración de MapX. Y pueden compartirlo en otro proyecto o bien compartir el link. Over to you, Mary. Merci Martine.
Donc, le dernier outil que je voudrais montrer ici, c'est comment personnaliser l'apparence de votre interface dans le UN Biodiversity Lab et personnaliser l'apparence des cartes que vous pouvez produire. Si vous allez dans la boîte à outils et que vous défilez vers le bas, vous voyez toute une série de propriétés sous configuration et donc vous voyez toute une série de composants avec des couleurs, les barres, etc. que vous pouvez activer, que vous pouvez bouger, que vous pouvez sélectionner selon vos choix. Donc, en fait, vous pouvez changer des éléments comme la couleur du texte de l'interface, la couleur des textes dans les cartes, la couleur des frontières, la visibilité des frontières, etc. Tout ça sont des éléments qui sont potentiellement importants à personnaliser et à modifier lors de la création de vos cartes pour améliorer le contraste entre les cartes de base et les autres fonctionnalités afin d'améliorer la compréhension globale des cartes que vous produisez. Vous pouvez également partager vos vues en cliquant sur le bouton Intégrer de Mapix. Il me semble que le GIF étant le montrer un peu plus tôt, c'est pas grave, je pense qu'il va le montrer incessamment sous peu. Vous avez un bouton qui s'appelle Intégrer Mapix. Et si vous cliquez sur ce bouton, ça va ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pouvez copier un lien vers la vue et la partager avec vos collègues ou d'autres personnes. Là, par exemple, voilà, c'est ce bouton-là dont je parlais, intégration Mapix. Vous voyez que vous pouvez sélectionner soit tout votre projet national, soit simplement la vue. Et une fois que vous cliquez sur le lien, vous avez la possibilité de copier ce lien et de l'intégrer dans le site de votre choix. Over to you, Annie. Great, thanks so much. So we'd like to pause here and open it back up for questions again, either on this short presentation we've given or on other aspects of UN Biodiversity Lab that have come up since the last open mic session. So if you do have questions, please enter them in the question box. I believe we have at least one already that we can cover. And if we don't receive any more, we'll move on to the next recap presentation. Over to you, Martin. I'm not sure Martin is Sorry, I was on mute. Yeah, okay, yeah. he was on mute. I was talking to myself. Gracias. Vamos a detener la presentación al momento y queremos saber si hay preguntas, ya sea de esta sección o del UN Biodiversity Lab en general. Las tomaremos y después, si el tiempo lo permite, continuaremos con un repaso de las demás características principales. Over to you, Mary. Merci, Martine. Donc, on va s'arrêter là pour la présentation des principales fonctionnalités du UN Biodiversity Lab que nous voulions vous montrer. Nous vous avons montré les éléments clés et un bon récapitulatif des fonctionnalités principales du UN Biodiversity Lab. Nous allons donc passer à d'autres questions-réponses. Nous avons nous avons reçu des questions que nous allons donc répondre. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main si vous avez également des questions par rapport à cette partie ou par rapport à une autre partie. Over to you, Diego, I think. Thank you very much, Marian. Actually, we have a question from Tariku Ayani. Tariku, I'm going to try to open your microphone again, but in the meantime, I'm going to read your question. The question is, how can I upload my data to the UN Biodiversity Lab? Gracias, Diego. La pregunta de Tariku que amablemente nos hace es cómo puede subir sus datasets nacionales al UN Biodiversity Lab. Over to you, Mary. Merci, Martine. Donc, la question de notre collègue Tariku est la suivante. Comment puis-je ajouter des données dans le UN Biodiversity Lab? Over to you. Antonio, can you respond this question? Antonio, I think your microphone is muted. Oh, yes, sorry. Sorry. Can you hear me now? Perfectly well. Thank you very much. Yeah, go ahead. Thanks. Yeah, I don't know how it's better to explain this. Maybe showing also something would actually help.
if you can allow me to share my screen, or maybe I can just explain. What do you think is better? I'm going to convert you in presenter, so you will be able to show your screen. Just let me know if you are ready. Okay, let me see 1 second. Yes, yes, I'm ready. Okay, hold on. Okay, can you see? Yes, we are seeing your screen now. Okay, cool. So there are two ways to upload source layers in your national project. In order to explain you this, I'm gonna use the global project, which is UN Biodiversity Lab Word, because I'm not going to publish layers just to show you how it is on your national projects. But remember that you have your own national projects where you can do this. So I actually went on my projects, selecting from the list of available projects in which you can publish your project, and then I'm just gonna get one layer, one very small layer for showing this. Wait a second. Okay, so for example here I have some layers in GeoJSON format. I'm going to perform a drag and drop. Let's take one that is actually smaller. As you can see, I just dragged it and dropped it on the map. Immediately I can see the layers. I can see the points of this dataset, and I can see here a new view is actually created. This new view is a temporary one. It's just on your browser. It will stay there. Even if you close UN Biodiversity Lab and you come back on your project, it will be there. You can either delete it or upload it. If you upload it, this will actually create a source layer into the database of Mapix related to your project. So just to try, I can give the title of the new source layer that is going to be published, and at the end of the upload progress, I'll have a confirmation that everything went well. We just need to wait a little bit, as you see. And once this is over, so you have this new source layer within your database related to the project. And then we can create a view, a real view that will stay always on this panel here, and that will be visible to everybody. As you can see here, it's converting, so it's ongoing. Okay, it should be over. The import was successful. Added new entry. Here's the name of your source layer in project, and here you have the ID of the project, so the identificative number. So now I can remove it, as I said. If I go to create new view, I can create a new vector tile view because I actually published a vector layer. I can create, and as you see, here I have it. I'm still in the same project, and this is just empty because I just created an empty view. Here you have many buttons related to the view. This, with the pencil, is for configuring the view. Configure this view. So you have to, as you see here, you have many parameters. Well, not so many, but some parameters you have to fill. The title is the one we gave to the view. The abstract is actually in red because it's a required value. Now, as we are just
explaining how. I'm just writing something. Here you can write other projects where the view is visible. If you don't enter any of the available projects where you have access, the view will only be visible on the project where you are publishing it. So on your national project, in this case on UN Biodiversity Lab Word. Then read access group. If you have nobody, if you want to leave it for yourself, you leave it empty. Otherwise, you say which kind of group of users can see it. If you click public, it will be visible by all users that can access your project. If you want to keep it private, you set either members, publishers, or administrators, which will mean only users with specific roles into your project that the administrator of the project actually allowed them can see the view. Edit access groups as well. This is for determining who can edit the view and therefore accessing this configuration window. And here, the most important thing, you select the source layer, the one we just published. As you can see here, there is a large selection of available layers because this is UN Biodiversity Lab Word, and this is where most of the source layers of the data catalog are in. In your project, you won't have this choice. You will have only the source layers you will publish into your project. So here I select the one I got before. I need to select which attribute I want to base the style of the view in. So I can use something like something that makes sense. I don't know exactly here what is the meaning of this dataset, but I think something logical would be this. So I'm gonna paint the points according to the scope of this report. And here I can select many other informations that are actually within the attribute table of the source layer. So this dataset had many attributes. I'm just going to use one for painting the points, for rendering the data on map, but I can actually provide all the informations I want on all the other attributes when people click on the map and get the pop-up window. So I'm just writing this and this and this. And then I click save. And now we have the view. As you can see here, we have the view. I still haven't created a style, so the view is just green. But you can see already here the list of the secondary attributes I selected that should be visible if I click. And I can filter, as you see. I click on scope, I click on side, I can click on this, and what you see on map will change. In order to create the style, you add specific rules that are based on the value of the attribute that we selected. So in this case, the scope, which has only 3 specific values, 0, 1, or 2. So it's gonna be easy. I'm gonna give a green color for 0, a red color for 1, and a blue color for 2. Increase a little bit the opacity to make it more intense on map, and maybe the size a little bit because they are very small, the points. You can click save, and here you are. You have your layer. You started from a file on your computer, and here you got a view that is visible on your project. As I said, this view is just visible by myself, but I can set it public and it will be visible by everyone. I don't do it because this is the data catalog, so I don't want, actually I'm gonna remove it, so there is no problem. The other way to upload a source layer is, instead of doing a drag and drop, you go to, I'm sorry. Antonio. Hey, Antonio, Sorry. Can we just jump in now and say we do have this available as a full recording, so in the interest of time and getting to a few other questions, we're going to share a link. Yeah, I've shared it in English already,
with the full process. And Marion and Martin will give a very quick translation of what you've shared so far, and then we might move on. Okay. Thank you very much. Gracias, Ani. Gracias, Antonio. Estamos discutiendo sobre cómo subir los datos nacionales, y en general hay dos maneras de hacerlo. Uno es el método de arrastrar y soltar. Digamos, para esto los archivos tienen que estar en los formatos que acepta la plataforma, como GeoJSON, Shapefile. Hay más detalles en el link del video que les vamos a compartir. Una vez que se pueden visualizar estos datos nacionales en el proyecto, ustedes pueden pues, tener esta vista. Y la otra es que pueden, esta vista es temporal y la pueden ustedes cargar con la herramienta Upload que están viendo en pantalla. La pueden cargar para que ya quede dentro de su proyecto de manera permanente. Entonces, ahora como están viendo, se presiona el botón de Upload. Hay un proceso, ¿no?, para hacerlo. Esperamos algunos segundos. Y una vez que esto está realizado, ya se integra a su proyecto. De aquí podemos nosotros entonces tener una vista, ¿no?, una nueva vista en la cual podemos editar todas las características de la vista como lo indica la liga del video que ya nosotros vamos a compartir. Y el otro método es el método de buscar el archivo y subirlo, ¿no? Más detalles, como lo comentamos, están dentro del link que les vamos a enviar nosotros. Over to you, Mariam, for the summary of this video. Merci, Martine. Donc, Antonio et Martine nous expliquaient précédemment comment ajouter des données dans la plateforme. Donc, en fait, le processus était peut-être un petit peu long pour être retraduit entièrement en espagnol et en français. Mais en tout cas, nous pouvons vous fournir des éléments de réponse assez brefs qui sont les suivants. Tout d'abord, vous pouvez uploader les données dans la plateforme de deux manières différentes. Comme vous l'avez montré, Antonio, dans la version anglaise, vous pouvez simplement prendre et lâcher des fichiers dans le UN Biodiversity Lab. Ces fichiers doivent être dans un format compatible avec le UN Biodiversity Lab. C'est donc un format JSON, un format shapefile compressé, etc., etc. Et nous avons la liste de tous les formats compatibles disponibles dans l'enregistrement du premier webinaire. Donc, vous pouvez soit lâcher les données, on va dire, directement dans l'écran, et ensuite vous les uploadez suivant le processus qui vous sera guidé à l'écran. Ou bien alors, vous pouvez les télécharger directement depuis la boîte à outils en chargeant un nouveau jeu de données. Dans le chat, nous allons partager le lien vers l'enregistrement du premier webinaire technique qui a expliqué en détail comment uploader des données avec toutes les étapes nécessaires, c'est-à-dire le format des données, comment les ajouter dans la plateforme, donc par drag and drop ou par outil browser, la création d'une vue associée avec ces données, le style, etc. Tous ces éléments, pardon, excusez-moi, tous ces éléments, vous allez les retrouver dans la vidéo YouTube, dont nous partageons le lien actuellement, il me semble. Donc, n'hésitez pas à visualiser cette vidéo, à vous entraîner, on va dire, sur la plateforme en direct. Rien de mieux, on va dire, que de pratiquer, que de le faire soi-même. Et ensuite, n'hésitez surtout pas à nous contacter à nouveau si vous avez des questions relatives à l'ajout de données. Over to you, Annie. Or Diego. Thank you very much. Just to remind you, everybody, that all the recordings of the UN Biodiversity Lab are already published in the YouTube channel, youtube.com/NBSAP forum. So you can go to this channel and see not just this session, but all the sessions related to UN Biodiversity Lab. Over to you, Martin, for this translation. Gracias. Solo para recordarles que todas las grabaciones ya están arriba en el canal de YouTube del NBSAP Forum, al que pueden acceder para revisar. Digamos, en el seminario 1 nosotros también estuvimos viendo este tipo de características sobre cómo subir datos nacionales y pueden consultarlos en ese sitio.
Donc, c'est simplement pour ajouter et confirmer ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que tous les webinaires que nous avons réalisés, tous les exemples que nous vous avons montrés sont disponibles sur YouTube. Vous trouverez toutes les vidéos de tous les exemples que nous vous avons montrés et toutes les fonctionnalités, etc. Toutes les fonctionnalités, pardon. Donc, n'hésitez pas à consulter et à visualiser ces vidéos si vous avez encore des questions, des interrogations et si vous avez besoin de davantage d'informations relatives à une fonctionnalité ou à, par exemple, ajouter des données, etc. Over to you, Annie. Before Annie is continuing to this presentation, I have two more questions from Asuku Akwon, and I'm sorry if I am spelling wrongly. I'm going to open your microphone, but in the meantime, I'm going to read the question. The first question is, can the unit of measurement be changed from the default mode during calculation? I'm going to repeat it. Can the unit of measurement be changed from the default mode during calculation? Asuku, your microphone is open anyway, but I would like to give the floor to Antonio and Martin and Marion for translation. Okay. Gracias, Diego. La pregunta es si la unidad de medida para el cálculo de las áreas se puede cambiar a la que está por default, que es ahorita lo que mostramos, kilómetros cuadrados. Over to you, Marion. Merci Martine. La question que nous avons est en fait assez importante. La question est la suivante. Est-ce que l'unité de mesure, l'unité qui permet de mesurer les surfaces peut-elle être changée ou est-ce qu'on doit garder l'unité par défaut qui est donc kilomètre carré? Over to you. Thank you. And there is another question from this participant. Is there a tool to clip an area of interest and carry out area calculation? Gracias, Diego. Que sí hay alguna herramienta dentro del UN Biodiversity Lab para cortar, digamos, una cierta área a mano y hacer el cálculo correspondiente. Over to you, Mary. Merci Martine. Et nous avons une deuxième question de ce participant qui demande s'il existe un outil dans le UN Biodiversity Lab qui permet de couper, de clipper, on va dire, une zone d'intérêt et de calculer à la suite de ça la surface. Over to you, Diego. I would like to invite Antonio to answer the question. Yeah, sure. Yeah, thanks for the questions. For the first question, no, the actual unit is in kilometers square, and this is the unit it is given. For the second question, for the area of interest, and if you want to calculate an area of selected features that fall within the area of interest, if you can do it you will be able to do it when we'll release the overlap functionality. So you can, but you need to create a file that actually identifies your area of interest, like a rectangle or a polygon, whatever this is. So you must create it on your GIS software, then you publish it into your national project, and then if you want to perform an overlap between whatever layer is available and your area of interest, you will actually use the new tool for the overlap that I mentioned before, that is foreseen for this month, will be released at the end of October. And once you perform the overlap, then you go to area calculation and you'll be able to see the values of the selected features within your area. Gracias, Antonio. Para la primera pregunta, no, actualmente la unidad de medida por default y que es dada está en kilómetros cuadrados. Sobre la segunda pregunta de cómo calcular el área de un, digamos, de un corte hecho a mano, hay dos cosas. Esto se puede hacer, digamos, utilizando el software, algún software de sistema de información geográfica, haciendo los análisis y publicando después en el UN Biodiversity Lab. Y también consideren que pronto estará disponible la herramienta de superposición. Entonces, lo que podemos hacer si quieren calcular un área que
derive de un análisis de superposición con esta herramienta que estará pronto disponible. Después de tener este análisis de superposición, se puede ir uno a la vista correspondiente y de la caja de herramientas hacer el cálculo del área solo de esta intersección. Over to you, Mary. Merci Martine. Concernant la première question au sujet des unités de mesure pour les surfaces, la réponse est non. On ne peut pas changer l'unité de mesure qui est définie par défaut en kilomètres carrés. Donc, ce sera cette unité qui ne pourra pas être changée, en fait. Concernant la deuxième question par rapport aux aires d'intérêt et de calculer la surface d'une aire d'intérêt, la réponse est en plusieurs étapes, en fait. Nous allons avoir à la fin du mois un nouvel outil qui permettra de faire l'intersection de plusieurs couches de données. Donc, une fois que cet outil sera disponible, ce sera possible de faire ça de la manière suivante. En fait, il faudra que l'utilisateur crée dans son application SIG un fichier qui identifie son aire d'intérêt, donc par exemple un polygone quelconque. Ensuite, qu'il ajoute ce fichier d'aire d'intérêt dans Mapix. Et une fois que le fichier sera dans Mapix, il pourra procéder à l'intersection avec les données de son choix. Donc, par exemple, l'aire d'intérêt avec, je ne sais pas, les espèces menacées, etc., pour voir quelles sont les espèces menacées dans cette aire d'intérêt. Et une fois que l'intersection aura été réalisée, il suffira de cliquer sur le bouton qui permet de calculer la surface, comme on l'a vu dans le menu principal. Over to you, Diego. Thank you very much, Marian and Martin. So the second question, so I'm going to read it again, and then you will be able to translate Martin and Marian, and then Antonio can answer. Is there a tool to clip an area of interest and carry out area calculation? Over to you, Martin. Sorry, Diego, that was one of the questions we actually just answered. Oh, I'm sorry. Yeah, we already answered that. I read the wrong question. So sorry. So for those asking me about the recorded version of this webinar, again, just visit our YouTube channel, NBSAP Forum, and then you will be able to find not just this session, but all the sessions related to UN Biodiversity Lab. I have a questions in Spanish. I'm going to read it in Spanish, and then you will be able to translate, Martin. ¿Qué versión de QGIS utilizan para generar los mapas? What version of QGIS you use to generate the maps? Over to you, Martin. Marian, you already mentioned Spanish and English. Oh, sorry. Martin. Sorry, yes, let's go to French. Donc, nous avons une question d'un de nos participants en espagnol qui demande quelle version de l'outil QGIS on utilise pour pouvoir faire les cartes que l'on voit à l'écran. Over to you. So I can take that one. This is Annie. So for any of the analyses that weren't done on UN Biodiversity Lab that we've showed in the first technical webinar and this, QGIS version 3.2 was used. However, everything that we've showed so far today has all been done solely within UN Biodiversity Lab. Gracias, Annie. Para todos los análisis, digamos, que se tienen que hacer fuera de la plataforma, hemos utilizado el software de código abierto y libre QGIS 3.2. Y lo que quiero enfatizar, Annie, es que todo lo que hemos mostrado hasta ahora en pantalla en esta sesión ha sido hecho solamente con la plataforma. Merci Martine. Donc la réponse est la suivante. Pour tous les exemples que vous avez vus, toutes les cartes que vous avez vues à l'écran durant ce webinaire, elles ont été réalisées avec QGIS version 3.2. Mais bien entendu, tous les exemples que nous vous avons montrés ont été réalisés entièrement sur le UN Biodiversity Lab. À titre d'information complémentaire, nous utilisons la version 3.2, mais vous pouvez utiliser pardon, la version disponible en ce moment ou la version que vous avez déjà sur votre ordinateur. Et vous pouvez également utiliser d'autres logiciels SIG, pas forcément QGIS, en fonction des logiciels que vous avez.
So I'm just going to add something in English to that answer. I'm just going to complete the answer and say that currently we use the version 3.2, but you can use whatever version you have available on your computer or that is currently available according to the last update of QGIS. And of course, you can use the software that you want, the GIS software of your choice, like ArcGIS or anything else, according to the software you have available on your computer, on your desktop, or the one that is the easiest for you. And this has already been translated in French. Sorry, over to you, Martin. Gracias, Marion. Nada más para completar la respuesta, Marion comenta que efectivamente, aún cuando estamos utilizando el QGIS 3.2, ustedes pueden utilizar el software con el que se sientan más cómodos o la última versión de QGIS. Over to you, Diego. Thank you, guys. So I would like to invite Annie to continue the presentation. We have just 15 minutes, so we will have a recap of the most important things related to ABTs. So go ahead, Annie. Great, thanks so much, Diego. Let me just get to the right slide here. Give me one moment. All right. So in the recorded version of the second technical webinar, we went through analyses related to each of the 5 Aichi biodiversity targets that UN Biodiversity Lab focuses on. So we showed you how to complete specific analyses for ABTs 5, 11, 12, 14, and 15 for your 6NR. So for those of you who are wondering why these particular ABTs and not others, such as ABT 13 or 16, it's because these 5 targets are explicitly related to spatial data, and just as importantly, we have available spatial data that can support analyses for these ABTs. So since most of you will first report on your own targets before assessing your national contribution to ABTs, our goal is to show you how to use national indicators to measure the impact of actions and activities you have undertaken. This will constitute a solid set of spatial data to be integrated into your 6NR. Since the 6NR is a key element to highlight the gaps and efforts to put into conservation, in many cases, the analyses we show can be used as a key baseline to guide further NBSAP implementation and further conservation decision-making. So in the recorded version of this webinar, we focused on how and where data can be included in your 6NR. Today, we only have time to showcase an example of one particular Aichi biodiversity target before the end of the webinar. So today we'll focus on ABT 5. And we highly encourage you to watch the full version of the second technical webinar, which we'll share with you both in the chat for this webinar and in an email following the webinar. Over to you, Martin. Gracias, Annie. En la versión grabada del seminario, nosotros le mostramos cómo el UN Biodiversity Lab puede ayudarle a completar análisis para las metas de Aichi 5, 11, 12, 14 y 15 para respaldar la preparación de su sexto informe nacional. Puede estarse preguntando por qué estas metas particulares y no otras, como la meta de Aichi 13 o 16. Bueno, estas 5 metas están relacionadas explícitamente con datos espaciales, igualmente importante, con los datos espaciales disponibles. Dado que la mayoría de ustedes primero informarán sobre sus propios objetivos antes de evaluar su contribución nacional hacia las metas de Aichi, la intención es mostrar cómo usar los indicadores nacionales para medir el impacto de acciones y actividades que han emprendido. Esto constituirá un conjunto sólido de datos espaciales que se integrarán a su sexto informe nacional. Dado que el sexto informe nacional es un elemento clave para resaltar las brechas y esfuerzos necesarios en la conservación, en muchos de estos casos, los análisis que mostramos en la grabación también se pueden utilizar como información de línea de base para guiar la implementación de la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad y la toma de decisiones en conservación. En la grabación nos centramos en cómo y dónde se pueden incluir estos datos. No nos da tiempo de ir a través de todos los ejemplos, así que
En el resto de esta presentación nos centraremos en la meta de Aichi número 5. Over to you, Mary. Merci Martine. Donc dans le précédent webinaire et dans ce webinaire-là actuellement, en fait, nous avons montré comment nous avons expliqué, nous avons dit maintes fois comment le UN Biodiversity Lab peut vous aider à effectuer des analyses spécifiques pour les cibles d'AIKI 5, 11, 12, 14 et 15 afin de faciliter la préparation de votre 6e rapport national. Vous vous demandez sans doute pourquoi on a ciblé ces cibles-là en particulier et pas d'autres ABT et pas d'autres cibles, pardon, comme les cibles 13 ou 16. Et en fait, la raison, c'est que ces 5 cibles d'AIFI sont explicitement liées aux données spatiales et également aux données spatiales qui sont disponibles. Et c'est un élément assez important. Étant donné que la plupart d'entre vous rapporteront d'abord leurs propres objectifs avant d'évaluer la contribution nationale aux cibles d'AIFI, notre objectif à nous, c'est de vous montrer comment utiliser les indicateurs nationaux pour mesurer l'impact des actions et des activités que vous avez entreprises. Ça constitue un ensemble solide de données spatiales à intégrer dans votre 6e rapport national. Étant donné que le 6e rapport national est un élément clé qui permet de mettre en évidence les lacunes et les efforts qui restent à réaliser en matière de conservation, dans de nombreux cas, les analyses que nous vous montrons peuvent également être utilisées comme information de base pour orienter la mise en œuvre des SPAM et également les décisions de conservation. Dans ce webinaire, on va se concentrer sur comment et où les données peuvent être incluses dans votre 6e rapport national. Et dans la mesure où il reste plus beaucoup de temps avant la fin de ce webinaire, nous allons nous concentrer sur la cible d'AIFI numéro 5 relative au taux de perte des écosystèmes forestiers. Over to you, Annie. Great, thanks, Mariam. So as we mentioned, we'll just focus on one example today. So we'll look at Aichi Biodiversity Target 5. So ABT 5 specifies that by 2020, the rate of loss of all natural habitats, including forests, is at least halved and where feasible brought close to zero, and degradation and fragmentation is significantly reduced. So in this example, we'll look at calculating the rate of loss of forest in Cambodia using the global forest change data. Over to you, Martin. Gracias, Ani. Como lo mencionamos, solo nos da tiempo de ir a través de un ejemplo, que es la meta de Aichi 5, donde se especifica que para el 2020 la tasa de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, se reducirá a menos de la mitad y cuando sea factible se acercará a cero. Y la degradación y la fragmentación se reducirán significativamente. Vamos a ver el cálculo de la tasa de pérdida de bosques en Camboya, utilizando los datos del cambio de cobertura forestal, en este caso proveídos por Hansen. Over to you, Mary. Merci Martine. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va se concentrer sur la cible d'AIFI numéro 5 qui précise que d'ici 2020, le taux de perte de tous les habitats naturels, y compris les forêts, est au moins réduit de moitié et dans la mesure du possible proche de zéro, et ainsi que la dégradation et la fragmentation sont considérablement réduites. Donc dans cette section, on va montrer, on va étudier comment calculer le taux de perte de forêt au Cambodge, par exemple, en utilisant les données qui ont été fournies par Global Forest Change, fournies par Hansen. Over to you, Annie. Thanks, Mariam. So to do this, we're going to refer to data calculated on the Google Cloud by Global Forest Watch, which you can find at www.globalforestwatch.org. We're going to click on the dashboard button and select our country of interest, Cambodia. It will take us a few seconds, but this will calculate the area of forest that has been lost in Cambodia between 2000 and 2017, and will both show that area in a map on the right and plot that data in a chart for us. Note that you can change the canopy cover you use to define forest. Here I'll change it to be 10%. Oops. My apologies. Let me back up. So for those who are using the Hansen data set,
it shows us the percent of canopy cover in each 30-meter pixel in 2000. So intense green here means higher canopy closure, and common pixels with greater than 30% canopy are considered forest. We'll also turn on the global forest cover year of loss between 2000 and 2017 view. This data shows the year in which a pixel was lost between 2001 and 2017. The more red a cell is here, the more recently that the forest pixel has been lost. We can see that there are significant forest areas in Cambodia that have been lost over the last 17 years, and we want to know how much and what the rate of loss is. Over to you, Martin. Gracias, Annie. Podemos acceder a los datos de bosque de Hansen buscando y activando la vista Global Forest Cover del 2000. Para aquellos que no están familiarizados con estos datos, nos muestra el porcentaje de cobertura del dosel en cada uno de los 30 millones de píxeles en el año 2000. El verde intenso significa un dosel más cerrado. Comúnmente los píxeles con más de 30% de cobertura del dosel se consideran bosque. También, como ven, activamos la vista cobertura forestal, cobertura global forestal, año de pérdida 2000-2017. Estos datos muestran el año en que se perdió un píxel entre 2001 y 2017. Mientras más roja está una celda, quiere decir que más recientemente se ha perdido. Podemos ver que hay áreas forestales importantes en Camboya que se han perdido en los últimos 17 años. Ahora lo que vamos a querer saber es cuánto y cuál es esa tasa de pérdida. Over to you, Mary. Merci Martine. Donc ici, on va vous montrer les données forestières de Hansen et on va rechercher et on va montrer la couverture forestière globale qui a été mesurée dans les années 2000. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces données, ça nous montre le pourcentage de couverture de la canopée dans chaque pixel de 30 mètres en l'an 2000. Et le vert signifie une fermeture de la canopée plus élevée, donc ça veut dire beaucoup de canopée, donc beaucoup de forêt. Et les pixels avec plus de 30% de la canopée sont donc considérés comme des forêts. Nous allons également activer la vue couverture forestière mondiale année de la perte, c'est-à-dire la perte de forêt entre 2000 et 2017, comme vous voyez à l'écran. Et ces données montrent l'année où un pixel a été perdu entre 2001 et 2017. Et plus un pixel est rouge, plus la forêt a été perdue récemment, en fait. Donc, on peut constater que d'importantes zones forestières au Cambodge ont été perdues au cours des 17 dernières années. Et vous pouvez voir en fonction de la couleur plutôt jaune, orangée ou rouge, dans quelle année ça s'est produit. Et on voudrait savoir combien et quel est le taux de perte. Over to you, Annie. Great, thank you. All right, so now here's the analysis that I started to get into prematurely. So in order to see the rate in loss of forest cover in Cambodia, we'll refer to data calculated on the Google Cloud by Global Forest Watch. So here, in fact, you can see globalforestwatch.org. And we've clicked on the dashboard button and selected our country of interest as Cambodia. So it takes a few seconds, but this calculates the area of forest that has been lost in Cambodia between 2000 and 2017 and shows that area in the map and in the chart. So although we introduced forest as 30% canopy cover, in this analysis, we've changed it to 10%, meaning that we're being more liberal in our definition of what a forest is. So we'll take a screenshot of what was the analysis done in Global Forest Watch. And in this GIF that's being shown on the screen, this is on Firefox. So how you take a screenshot may vary based on your web browser. So we could also calculate the forest loss within protected areas by selecting protected areas under the land category option in UN Biodiversity Lab. We'll see a significant amount of loss has occurred within protected areas, and we can take a screenshot of the plot within UN Biodiversity Lab as well. Finally, we can take the map we made in UN Biodiversity Lab and combine it with the plots and calculated rates forest loss from Global Forest Watch and create something like the map that you'll see at the end of this GIF, which shows both the plots of forest loss in Cambodia
and what has occurred spatially in Cambodia's forested areas. Over to you, Martin. Gracias, Annie. Para calcular cuánto es la tasa de pérdida, vamos a referirnos a los datos calculados en Google Cloud por el Global Forest Watch. Estamos entrando al sitio. Después vamos a hacer clic en el botón Dashboard y vamos a seleccionar nuestro país, que en este caso es Camboya. Estoy esperando porque estaba un poco congelado el GIF. Martin, I'm sorry, I'm just interrupting you. I think the connection on your side is getting a bit bad. We don't really hear you very well. Sometimes it's cutting out. Can you hear me now? I think this is good. Okay. Sorry, please go ahead. Yeah. No, it's okay. In my screen, the GIF is frozen. Is that the same for you? Yes, also indeed. Okay. Ya, okay. Listo. Back. Thank you. Entonces, como decía, hicimos clic en el botón Dashboard y seleccionamos nuestro país de interés, que es Camboya. Esto va a tomar algunos segundos, pero esto va a calcular el área de bosque que se ha perdido en Camboya entre 2000 y 2017. Se mostrará esta área en un mapa a la derecha y se trazarán estos datos en un gráfico para nosotros. Tenga en cuenta que puede cambiar la cubierta del dosel que usa para definir el bosque. Aquí estamos por cambiarlo al 10%, lo que significa que somos mucho más liberales en nuestra definición de qué es el bosque. Hacemos una captura de pantalla de esta vista. Dependiendo del buscador que ustedes utilicen, serán diferentes las maneras de hacer una captura de pantalla. Muy bien. También podemos calcular la pérdida de bosque dentro de áreas protegidas, seleccionando áreas protegidas en la opción categoría de terreno. Vemos que también se ha producido una gran cantidad de pérdidas dentro de áreas protegidas. Y aquí también tomamos una captura de pantalla. Finalmente, podemos tomar el mapa que hicimos en el UN Biodiversity Lab y combinarlo con las tasas calculadas de pérdida de bosques del Global Forest Watch y crear algo así como el mapa que vamos a mostrar aquí, que muestra tanto las tasas de pérdida en bosques en Camboya como su ubicación. Ahí lo tienen. Over to you, Mary. Merci Martine. Donc pour avoir plus d'informations relatives au taux de perte et combien de forêts a été perdu au Cambodge, on va se référer aux données qui ont été calculées sur Global Forest Watch, qui est accessible à www.globalforestwatch.org. On va cliquer sur le bouton qui s'appelle Summary et sélectionner ensuite le pays de notre choix, qui est donc le Cambodge. Ça va prendre quelques secondes, mais en fait, le processus va calculer la superficie de forêt perdue au Cambodge entre 2000 et 2017 et va montrer la zone sur la carte à droite. Donc là, comme vous pouvez voir à l'écran, nous avons la carte sur la droite et le graphique qui montre la part de forêt perdue entre 2000 et 2017. Vous pouvez noter que vous pouvez changer la couverture de la canopée que vous allez utiliser pour définir la forêt, c'est-à-dire ici on utilise 10%, ce qui signifie qu'on a une conception assez large de ce que signifie une forêt. Vous pouvez avoir une conception plus restrictive en augmentant ce pourcentage-là. On va pouvoir ensuite donc prendre une capture d'écran de ce graphique pour pouvoir ensuite l'intégrer si nécessaire dans le rapport. On peut également calculer la perte de forêt dans les zones protégées en sélectionnant le bouton, l'option Land Use, que vous voyez, c'est écrit en anglais sur l'écran. Et en fait, on va voir qu'une quantité importante de pertes a également eu lieu dans des zones protégées. Ah, pardon, on va juste attendre un tout petit peu que le GIF se mette à jour. Donc là, en fait, ça vous illustre comment vous pouvez créer des cartes contextualisées pour votre 6e rapport national. Et donc, comme je vous le disais, vous pouvez accéder là dans les types de land category aux aires protégées. Et si vous cliquez
sur les aires protégées, vous allez avoir le résultat du graphique qui va se mettre à jour et qui va vous montrer le pourcentage, la part de forêt qui a été perdue au sein des aires protégées. Donc ici aussi, ça peut être intéressant de prendre une capture d'écran, pouvoir l'intégrer dans le rapport. Encore une fois, les captures d'écran qui sont faites sont réalisées sur l'outil Mozilla Firefox, donc peut-être que la manière de faire les captures d'écran sont différentes pour vos browsers, mais le concept reste le même. Une fois que vous avez pris les captures d'écran, ça peut être intéressant de les comparer avec les cartes que vous avez dans le UN Biodiversity Lab, et ça va vous apporter une analyse assez complète qui vous permettra de voir à la fois la carte du Cambodge avec la forêt et la forêt perdue, et aussi des analyses plus contextuelles au sujet de combien de forêts a été perdue sur quelle année et quelle est la part de forêt perdue au sein des aires protégées. Over to you, Diego. Thank you very much, Martin, Marion, and Annie. Time is over, so I would like to thank you all for joining us on this technical webinar Q&A session for the webinar number 2 on the UN Biodiversity Lab. I would like to remind you, everybody, that our webinar, this webinar is recorded and we will be uploading into the YouTube channel, so you will have the information on hand. If you have any other question, or if you have doubts, or you want to go deeper in the explanations, please send further questions to support.unbiodiversitylab.org. I would like to remind you all these questions will be answered in a document that will be published soon, so please wait for this document as well. Please feel free to contact us if you have any questions on the development on your work on the UN Biodiversity Lab. As I told you, I am Diego Ochoa. Thank you very much for attending this session today. I hope to see you in our next session on October 9th. That is going to be the third and last technical session on the UN Biodiversity Lab. So remember, October 9th, you don't need to register again. So you just need to click on the link that you are going to receive in an email that we will be sending on time. Thank you very much, and over to Martin and Marion to finish in the languages. See you soon. Gracias, Diego. Estamos terminando, se nos acabó el tiempo. Gracias por su participación en esta sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que esta sesión también está siendo completamente grabada y se va a subir al canal de YouTube. Si ustedes tienen más preguntas que no pudieron por cuestiones de tiempo ser leídas el día de hoy, nosotros vamos a publicar un documento con todas las preguntas y respuestas, incluso de aquellas que nos lleguen a través del contacto en soporte@unbiodiversitylab.org. Entonces estén pendientes, les haremos saber en cuanto esté publicado este documento. Aprovechamos también para invitarlos a nuestra siguiente sesión, que es el 9 de octubre, a la hora 9 de Nueva York, 9 a.m. de Nueva York, para que estén pendientes, y durante ese seminario técnico vamos a hablar sobre historias basadas en mapas, que es una de las funcionalidades que más nos gusta del UN Biodiversity Lab, para poder comunicar los resultados de sus análisis a una audiencia, digamos, especialista o no especialista, en un formato muy agradable. Con esto finalizamos esta sesión. Gracias por su participación y esperamos verlos. Over to you, Mary. Merci Martine. Donc ceci conclut notre webinaire d'aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet enregistrement. Nous le publierons sur la chaîne YouTube du forum NBSAP, ainsi que toutes les autres présentations sur le même forum. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par email à l'adresse support@unbiodiversitylab.com. Et en guise de remarque, toutes les questions et les réponses qui ont été données au cours de ce webinaire seront disponibles dans un document et partagées avec vous bientôt, je pense, peut-être la semaine prochaine. Nous vous encourageons également à rejoindre la formation restante qui aura lieu le mardi 9 octobre et dans laquelle nous vous montrerons comment utiliser les Story Maps pour communiquer mieux autour de la valeur de la biodiversité. Avec votre inscription à ce webinaire, vous vous êtes inscrit automatiquement au webinaire et aux formations supplémentaires.
Donc, vous vous êtes inscrit automatiquement à ce webinaire restant pour le 9 octobre. Vous recevrez un email dans votre boîte de réception le jour du webinaire contenant le lien pour rejoindre le webinaire sur Internet. Nous espérons que vous avez tous apprécié cette session et nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée en fonction d'où vous vous situez. Et nous vous attendons avec impatience votre engagement actif sur le UN Biodiversity Lab. Merci beaucoup et à bientôt.